Hello students, welcome to our channel. Myself Krishnamurthy, and today we are going to learn some of the MCQs of chemical kinetics. In last class, we discussed about some of the important factors and also some of the important points regarding the synopsis part. So let's continue with the MCQs. So the very first question of this chemical kinetics is, see, the term minus dc by dt in a rate equation is refers to, very importantly, we are just discussing about the important basic concepts, right? Minus symbol indicates that decrease in concentration of the reactant. They have given that minus dc by dt decrease, that d means a small change in the concentration of the reactant with a small change in time. So out of these four options, ಇನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಸಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ with the time. Okay, right. So the next question. Note the hogi. The rate law for the single step reaction 2a plus b giving rise to 2c is given by rate is equal to k into a into b, rate is equal to k into a square into b, rate is equal to k into 2a into b, rate is equal to k into a square into b to the power of 0. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪವರ್ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಪವರ್ಸ್ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಬಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Next, question number 3. Rate of which reaction increases with the temperature? ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. They are given of any type of reaction, of exothermic reaction, of endothermic reaction, of none. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 2 times when we increase the temperature 10 degree Celsius. 10 ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಡಬಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, option A will be the correct right answer. ನೋಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ fourth question. In a slow reaction, rate of reaction generally dash with the time decreases, increases, sometime increases, sometime decreases, remains constant ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, then the rate of a chemical reaction tells us about ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? The reactants taking part in a reaction, the products formed in the reaction,
How slow or how fast the reaction is taking place? None of the above. The word itself is indicating the rate of chemical reaction tells about how slow or how fast the reaction is taking place. Okay, then so the question number 6 ಹಾಗಿದ್ರೆ question number 5 answer option C ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ right. Next question number 6. For the reaction to A plus B giving rise to 3C plus D, which of the following does not express the reaction rate? So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1/2 into dA divided by dt, that is equal to minus dB divided by dt, correct? That is equal to plus 1/3 dC divided by dt, that is equal to d of ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ concentration of D divided by dt. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. So option D will be the wrong answer. Does not express ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? Answer will be option D. Okay. Next. Question number 7. Consider the reaction N2 plus 3H2 giving rise to 2NH3. This is manufacture of ammonia reaction. The equality relationship between dNH3 divided by dt and minus dH2 by dt ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು dNH3 ಹೌದಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 1/2 into d of NH3 divided by dt, that is equal to, ಯಾಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ -1/3 into d of H2 divided by dt. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನೋಡುವ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು d of NH3 by dt ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. Therefore d of NH3 divided by dt is equal to -2/3 into d of H2 divided by dt. So option A. So the next question. For the reaction 2A plus B giving rise to 3C plus D, which of the following does not express the reaction rate? Already ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So repeated question ಇರೋದ್ರಿಂದ there is no ambiguity. Correct? So option D. ಹೌದಾ? Right. Next question number 9. Which of the following reaction does not occur fastly? ನೋಡಿ, precipitation of AgCl by mixing aqueous solutions of AgNO3 and NaCl, burning of gasoline, and also rusting of iron. Option D, burning of LPG for cooking. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, hope you understand, right? Next, question number 10. Chemical kinetics is a study to find out, ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ to find out the speed of the reaction. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. Next, question number 11. Rate of a reaction can be defined as, definition ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. The rate of decrease in concentration of any one of the reactants
the rate of increase in concentration of any one of the product, the rate of decrease in concentration of any one of the reactants, or the rate of increase in concentration of any one of the product. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. The rate of reaction increases as the reaction proceeds, decreases as the reaction proceeds, remains the same as the reaction proceeds, may decrease or may increase as the reaction proceeds. Obviously, rate of the reaction which is going to be affected by so many factors irodrinda, it may decrease or increase as the reaction proceeds. Okay, option D is the answer. Next, the unit of rate of reaction is ಏನು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ rate of reaction. say for example, ಈಗ A giving rise to B ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, this is going to be expressed as what? minus D of A divided by dt, ಅಥವಾ plus D of B divided by dt. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಲೀಟರ್ ನ ನಾವು ಡಿಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೋಲ್ ಪರ್ ಡಿಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಡಿಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the correct answer. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. In the rate equation, when the concentration of reactants is unity, then rate is equal to rate equation ಅಂತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. A giving rise to B ಅಂತೆ. Rate is equal to K into A to the power of X. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಂತೆ, when the concentration of the reactants is unity, that is equal to rate is equal to K into 1 to the power X ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ rate is equal to ಏನಾಗಬೇಕಂತ? K. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ when the concentration of reactants is unity, then the rate is equal to specific rate constant, average rate constant, instantaneous rate constant, and none of the above. Therefore option ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, that is called specific rate constant ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದೊಂದು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15. The rate of reaction between two specific time intervals is called. ಎರಡು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್, ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಟ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇಟ್. therefore it is called average rate ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಂಡಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Rate of reaction at a given instant is called as what? Instantaneous rate of chemical reaction. Next, question number 17. At the beginning, the decrease in concentration of reactant is correct, slow, moderate, rapid, and none of the above. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್, ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ನೋಡೋಣಂತ. ಏನು? ದ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್
ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. At the start, at the end, in the middle, when two rate have time interval equal to 0. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when the two rate have time intervals is equal to what? 0. Correct? Next. Question number 19. The rate of reaction depends upon ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ರೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20. ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ರೇಟ್ ಲಾ ಈಸ್ okay if 0.1 mole of gaseous carbon monoxide is added at constant temperature to the reaction mixture, which of the following statement is true? Nodi, both K and the reaction rate remains the same. Both K and the reaction rate increases. Both K and the reaction rate decreases. Only K increases, the reaction rate remains the same. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು the rate okay ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ some more concentration of CO ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ CO which does not okay affect the rate of the reaction. Therefore option A will be holds good. Correct? Both K and the reaction rate remains the same. Next one. Question number 21. Which of the following statements for the order of reaction is incorrect ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕು. Right? Order can be determined only experimentally. ಹೌದಾ? Right? Obviously experimental quantity. Order is not influenced by stoichiometric coefficients of the reactants. Correct? May or may not be equal ಅಂತ already ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Order of the reaction is sum of powers to the concentration terms of the reactants to express the rate of reaction. Correct? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ order of the reaction is always a whole number ಅಂತ ಇದೆ. ತಪ್ಪಲ್ವಾ? Molecularity is a whole number. It can be fraction, zero, whole number, anything. Right? So option D. Next, the rate of reaction 2NO plus Cl2 giving rise to 2NOCl is given by the rate equation like this. The value of rate constant can be increased by ಹೇಗೆ increase ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ರೇಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಟ್ is equal to K into NO square into Cl2. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಎರಡೂ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ NO, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ Cl2, ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ by increasing the temperature, rate constant can be increased. Correct? Right. Rate constant is dependent on the temperature. Next. Question number 23. Order of the reaction can be already ಹೇಳಿದೀವಿ 0, fraction, whole number ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಂಟೀಜರ್ ಇರಬಹುದು, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು, 0 ಇರಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Unit of rate constant of first and zero order reactions in terms of molarity unit respectively are. Nodi, rate of the reaction for the first order reaction. First order K is equal to 2.303 divided by T into log R naught by R.
ಅಥವಾ a by a minus x ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. therefore the value is going to be per second ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is given by k is equal to r naught minus r divided by t, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ r naught minus r ಅಂದ್ರು ಮೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಹೌದಾ? ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೋಲ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ question number 25. A reaction involving two different reactants can never be ಏನಾಗೋಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೈಮೋಲಿಕ್ಯುಲರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್. ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. Question number 26. 3a plus b giving raised to 3a giving raised to b plus c. It would be a zero order reaction when ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ, ರೈಟ್? ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. The rate of reaction is proportional to square of the concentration of A. The rate of reaction remains the same at any concentration of A. The rate remains unchanged at any concentration of B and C. The rate of the reaction doubles if concentration of B is doubled. Okay, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತಂತೆ? ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ರೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ the rate remains the same, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. therefore option B is the answer. Next, for the following homogeneous reaction the unit of rate constant is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, k is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. k is equal to concentration to the power of 1 minus n time to the power of minus 1. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತಪ್ಪ? ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 minus n. ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? therefore n is equal to ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಏನಾಗಬೇಕು? ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 minus n, sorry 1 minus 2 second inverse. Therefore that is given by what? Mole to the power minus 1 liter per second ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಿ, per second mole inverse liter. Next, question number 28. Order of reaction is decided by ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? Temperature, mechanism of reaction as well as relative concentrations of reactants, molecularity, pressure. Therefore option B ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. The order of chemical reaction is given by the concentration of the reactants appearing in the slowest step, right? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Next, 29th one. Velocity constant k of a reaction is affected by ಯಾವುದರಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ, ಕರೆಕ್ಟ್? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Question number 30. The rate constant for the reaction 2N2O5 giving rise to 4NO2 plus O2 is 3.1 into 10 to the power minus 5 second inverse. If the rate is 2.4 into 10 to the power minus 5 mole per liter per second, then the concentration of N2O5 is of the ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay? ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ dx by dt change in concentration ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಪ್ಪ? That is going to be equal to 2.4 into 10 to the power of minus 5. ಅದೇ ರೀತಿ rate constant k is equal to 3.1 into 10 to the power minus 5. Okay, then ಹಾಗಾದ್ರೆ for the first order reaction, for first order reaction, dx by dt ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ dx by dt is equal to k into N2O5 to the power of 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ concentration of N2O5 ಬೇಕು. ಹೌದಾ? That is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Therefore it is equal to 2.4 into 10 to the power minus 5 is equal to 3 into 10 to the power of minus 5 of N2O5. Right? Next one. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನ? Next. Therefore N2O5 concentration is equal to 2.4 into 10 to the power minus 5 divided by 3 into 10 to the power minus 5. Minus 5 cancel ಆಗ್ತದೆ. That's going to be equal to 0.8 mole per liter. Okay, so that's going to be option B. 0.8 ಬರುತ್ತೆ. Next, a zero order reaction is one whose rate is independent of the concentration of the reactants, the temperature of reaction, the concentration of the product, the material of the vessel in which reaction is carried out. So that's going to be zero order ಅಲ್ವಾ? Independent ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ the concentration of the reactant. Next, question number 32. The rate law for the reaction between the substance A and B is given by rate is equal to K into A to the power of N and into B to the power of M. On doubling the concentration of A and having the concentration of B, the ratio of the new rate to the earlier rate of the reaction will be as, right? That is going to be ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರೈಟ್, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ 1 is equal to K into A to the power of N B to the power of M. ಹೌದಾ? ರೈಟ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೇಟ್ 2 is equal to, on doubling the concentration of A and that is equal to K into 2A to the power of N and B ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That is equal to, so ಈಗ ರೇಟ್ ತಗೋಬೇಡಂತೆ, ರೇಟ್ 1 or rate 2 by rate 1 is equal to K into A to the power of N into half into B to the power of M.
ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, that is going to be equal to rate 2 by rate 1 is equal to, okay, rate 2 by rate 1, that is equal to k into 2a to the power of n, correct? ಅಥವಾ ನಾವು okay, a into n half into, sorry, 1 by 3 into b to the power of m. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ that is going to be equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಂತೆ? Answer will be 2a to the power of 0 2a to the power of 0. ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದಾ? ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. k into a to the power of n and b to the power of m ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ obviously it's going to be equal to 2 to the power of n plus half into m, correct? That is going to be equal to 2 to the power of n, correct, into 2 to the power of minus m, that is equal to 2 to the power of n minus m, 2 to the power of n minus m. So option C ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Next one, in the reaction 2a plus b giving rise to a2 b2, if the concentration of a is doubled and that of b is halved, then the rate of the reaction will ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಸೊ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2a plus b giving rise to a to b. Therefore rate is equal to 1 ಅಂತ ತಗೋಣ, k into a to the power of 2 into k into, ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣಂತೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ b to the power of 1 ಅಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋದಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಬಂತ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರಿ. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ when concentration of a is equal to 2a, b is equal to ಏನಾಗಬೇಕು? that is going to be b by 2, half ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾರ, concentration of b divided by 2. ಹಾಗಿದ್ರೆ R2 is equal to k into 2a square into, ಹೇಳ್ಬೋದಾ, R2 is equal to 8 into b by 8 or b by 2, that is equal to k into 4k square into b by 2. So that is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಂತೆ? k2 into a, ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದಾ? ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣಂತೆ. ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? rate 2 is equal to k into 2a square into b by 2. So that can be written as k into 4 a square by b by 2. Therefore that is equal to k into 2a square into b, that is equal to 2r1. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? increases 2 times ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. Okay, right. The order of reaction with respect to one of the reacting component y is 0. It implies that ಏನನ್ನು indicate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? Correct. The reaction is going on at a constant rate.
The rate of reaction does not vary with the temperature. The reaction rate is independent of the concentration of Y. The rate of formation of the activated complex is 0. So that is going to be option C. The reaction rate is independent of the concentration of Yn. Next. If the rate of a gaseous reaction is independent of pressure, the order of reaction is, okay, right? So, I'm going to go to the rate is equal to K, right? Therefore, the order of reaction will be 0. When rate is equal to K, the order of the reaction is lesser. Next, so here, if the rate of the gaseous reaction is independent of pressure, the order of the reaction is, rate is proportional to K and the rate is equal to K. Therefore, the order of reaction will be 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್ ನೋಡಿ. Question number 36. If the rate of reaction is equal to the rate constant, the order of the reaction is rate of reaction mole per liter per second. The order of the reaction is, so that's going to be 0. Substitute ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಏನಿಲ್ಲ. In a reaction, when the concentration of reactant is increased to 2 times, the increase in rate of reaction was 4 times. Then order of reaction is, nodi, since the rate constant rate of reaction becomes 4 times on doubling concentration of reactants, it is second order reaction. Okay, order of the reaction. So option C. Right, Makla? Yes. Question number 38. For the reaction A plus 2B giving rise to C, rate is given by, then the order of reaction is, ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಂತೆ? One second. ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, order is the sum of power of the concentration terms. ಹೌದಾ? 2 plus 1 3 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ, that is going to be equal to rate is equal to now order of the reaction is, okay, right, calculate ಮಾಡೋಣ. 1 ಇದೆ with respect to A, 3 ಇದೆ with respect to 2 ಇದೆ with respect to 2. ಯಾವುದಕ್ಕಂತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ reactant, so that is equal to 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವ, ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅವರೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಹಳೆ ರೇಟ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ಆರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಇದು ತಗೋಬಹುದು, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. therefore it is equal to ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಂತೆ? 1 plus 2 that is equal to 3. ಹೇಳ್ತೀರಾ? For the reaction, rate is given by R is equal to that much. The order of the reaction is. So ನೋಡಿ, order is the sum of the powers of concentration terms ಅಂತ. Therefore order of the reaction ಏನ್ ಬರುತ್ತಂತೆ? 1 plus 2 that is equal to 3. ಹೇಳ್ಬಹುದಾ?
Next, the unit of rate constant for a zero order reaction is, ನೋಡಿ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. K is equal to R0 minus R divided by seconds. Next, second inverse ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ. Which of the following reaction is a true first order reaction? First order reaction. ಅವರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Alkaline hydrolysis of ethyl acetate, acid hydrolysis of ethyl acetate, decomposition of N2O, decomposition of gaseous ammonia on a hot platinum surface ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? Decomposition of NO. Sorry, N2O. Decomposition of N2O. Next, question number 41. For the reaction A+B giving rise to C+2D, experimental results were collected from 3 trials and the data obtained are given below. Okay, right. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ rate of the reaction which is going to be from more, ನೋಡಿ reactant concentration ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, product concentration ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ equation ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ rate is equal to K into A to the power 0 B to the power of 2, right? Next, question number 42. The rate law for the reaction X moles of A, Y moles of B giving rise to M moles of P and N moles of Q is rate is equal to K into A to the power of C and B to the power of D. What is the total order of the reaction? And so that is equal to, right, ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು C and D ನ. That is equal to C plus D. Okay, next, what is the order with respect to A, B, C respectively ಅಂತ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? That is with respect to A is going to be 1, with respect to B is -1, with respect to C is 3/2. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 43 ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, question number 44. Select the rate law that corresponds to the data shown for the following reaction. Experimental numbers ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A and B, initial rate ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೇಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಹುದಲ್ವಾ? That depends completely on what? B. So option -1/2. One second. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣಂತೆ ಏನೇನು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ನೋಡಿ 3/2 ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ -1/2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? that is equal to 2/2, that is equal to 1. Therefore option A is correct one. Next, for the reaction iodination of methyl acetate giving rise to product, the rate is governed by expression anta ide, rate. Okay, so that is going to be right. ಯಾವ್ದಂತೆ ಆಪ್ಷನ್ C na, option C. Next, question number 48. ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? Kinetics study of the reaction 2A plus B giving rise to C plus D. Following results were obtained. Run
molar concentration of A and molar concentration of B ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದಾರಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 48ಗೆ that is going to be rate is equal to K into A into B square. Okay, right. So option D ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Next question number 49. For the reaction H2 plus Br to giving rise to 2 HBr, the experimental data suggests that rate is equal to K into H2 into B2 whole to the power of 1 by 2. The molecularity and order of the reactions are respectively right ಏನೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡಂತೆ that is going to be option A. Option A ಆಗುತ್ತೆ. So the next question number 50. The chemical reaction, that means ozone, which is going to be decomposing to form oxygen, proceeds as follows. ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. The rate law expression should be ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. That's going to be ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ the rate of the reaction which is going to be dependent on the slowest step. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ K is equal to O2 into O divided by O3. Correct? So let it be equation 1. ಹೌದಾ? 1 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ rate is equal to K into O3 to the power of 1 and O to the power of 1. Okay na? Right. Next, rate is equal to ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಅಥವಾ ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು O3. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. O3 into K of O3 divided by O2. That is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, K into O3 whole square into O2 to the power of -1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತಾ? ರೈಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Question number 51. Nitrogen monoxide reacts with hydrogen according to the following equation. If the mechanism for this reaction were ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್, which of the following rate law would we expect to obtain experimentally? ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. That is going to be equal to, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K ಇಂಟು NO to the power 2 and H2 to the power of 2. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. Which of the following is not a first order reaction? ಯಾವುದಲ್ಲ? Hydrogenation of ethene, natural radioactive decay of unstable nuclei, decomposition of hydrogen iodide on gold surface,
and decomposition of N2O. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ zero order reaction. Zero order reaction ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. Next question. The plot that represents zero order reaction is. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. For a zero order reaction, ನೋಡೋಣ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. Rate is equal to K into R to the power of 0. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? dr by dt that is also is equal to what? K. ಹಾಗಾದ್ರೆ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? That is equal to rate is equal to KT plus R naught. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ R naught is the concentration of the reactant at time t is equal to 0. Therefore, R increases with the time. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೇಕು ಗ್ರಾಫ್? ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. That is going to be option C. ಹೌದಾ? Option C will be the answer. Next, the plot of concentration of the reactant versus time for the reaction is a straight line with a negative slope. The reaction follows a rate equation ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Zero order, first order, second order, third order. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ರೈಟ್. Next, question number 55. The half-life of a reaction is inversely proportional to the square of the initial concentration of the reactant. Then the order of the reaction is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ T half is equal to 1 divided by R naught square. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಟಿ ಹಾಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 1 by R naught to the power of n minus 1. Therefore, n is equal to 3 ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? Therefore, the order of reaction is going to be third order. Okay. Next. Question number 56. N2O giving rise to N2 plus half O2. Rate is equal to K into N2O to the power 0. That is equal to rate constant. ಹಾಗಿದ್ರೆ if the initial concentration of the reactant is mole per liter, the half-life period of the reaction is correct. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಂತೆ? ಟಿ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಟಿ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2k ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ನಾಟ್. ನಿಮಗೆ NCERT ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟಿ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2k. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Next, question number 57. Half-life of first order reaction is 4 seconds. One by one ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. T half is equal to 4 seconds. And the initial concentration of the reactant is 0.12 molar. ಹೌದಾ? Right. ನೋಡೋಣ. The concentration of the reactant left after 16 seconds. T ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. That is equal to 16 seconds. ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. T by T half
that is equal to 16 by 4 is equal to 4. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ T is equal to n into T half ಅಂತ, n ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್. Therefore A is equal to A naught into 1 by 2 to the power of n. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು, 0.12 into 1 by 2 to the power of 4, that is equal to 0.12 by 16 ಅಂತ 0.0075 molar ಬಂದಿರುತ್ತೆ. So option A is the answer. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So question number 58. A reaction A giving rise to B follows first order kinetics. The time taken for 0.8 mole of A to produce 0.6 mole of B is 1 hour. What is the time taken for conversion of 0.9 mole of A to produce 0.675 mole of B? So here we are going to solve this one. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ A giving rise to B is a first order reaction. ಅಲ್ಲಿ ಏನು R0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. R0 ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ A ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. R ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ A minus X ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ A is equal to 0.8 mole ಅಂತ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ A minus X ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು, 0.8 minus 0.6 that is equal to 0.2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ K is equal to 2.303 divided by, ಓಕೆ, ಅವರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 hour ಅಂತ, ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ 0.8 by 0.2. So that's nothing but K is equal to 2.303 into log 4. Log 4 value ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. So K is equal to 2.303 into log, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ತಗೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಇದು ಕೇಸ್ 1 ಅಂತ ತಗೋ, ಇದು ಕೇಸ್ 2. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.9 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. A minus X that is equal to 0.9 minus 0.675 that is equal to 0.225 moles ಇದೆಯಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ that is going to be K is equal to 2.303 divided by T into log 0.9 by 0.225. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. that is equal to 2.303 into log 4 is equal to 2.303 divided by T into log 0.9 by 0.225. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಂತೆ ನೋಡ್ಕೊ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಲಾಗ್ 4, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಗ್ 4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ T is equal to 1 hour ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, that is also going to be 1. Therefore time T is equal to 1 hour. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the rate of first order reaction is 1.5 into 10 to the power minus 2 mole per liter per minute at 0.5 molar concentration of the reactant. The half-life of the reaction is, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ the thing is very simple. ಈಗ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ನಿನಗೆ, ಹೌದಾ? ಅವರು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿನಗೆ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Rate is equal to K into A to the power of 1 ಅಂತ, that is equal to
ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಎ. Rate 1.5 into 10 to the power of -2, molar concentration 0.5 molar. So that is equal to, so 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 3.0 into 10 to the power of -2. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು T half is equal to 0.693 by K, ಅದು 0.693 divided by 3 into 10 to the power -2. So T half ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 23.1 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Option B. Okay na? Option B is the answer. Next, question number 60. The rate constant for a first order reaction whose half-life is 480 seconds is, first order ಇದೆ, half-life ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. T half is equal to 0.693 divided by K, ಅಥವಾ K is equal to 0.693 divided by T half. Correct? So 0.693 divided by 480 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Approximately 1.44 into 10 to the power -3 second inverse. So option C ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Option C. The rate constant of a first order reaction is 6.9 into 10 to the power -3. How much time will it take to reduce the initial concentration to its 1/8 value? Okay, half ಅಲ್ಲ 1/8 times ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Concentration of A is equal to A0 into 1/2 to the power of n. A0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, R0 ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1/8 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 into 1/2 to the power of n. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, n is equal to 3. ಹಾಗಿದ್ರೆ T half is equal to 0.693 divided by 6.9 into 10 to the power -3, 100 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನಂತೆ, how much time it will take ಅಂತ. T is equal to n into T half. So n is equal to 3 into 100, that is equal to 300 seconds. ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Next, question number 62. A reaction proceeds by first order. 75% of this reaction was completed in 32 minutes. The T half ಅಂದ್ರೆ time required for 50% completion is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 75% ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, 100 ಇದ್ದು ಅದರ ಹಾಫ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 50%. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ 25%, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 12.5%. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 50, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 25. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 75% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 32 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಂತೆ, 32 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್, 2 into T half, ಎರಡು ಹಾಫ್ ಲೈಫು 32 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಲೈಫು 16 ಮಿನಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು 16, ಇದು 16, ಇದು ಕೂಡ 16 ಮಿನಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್. ಅಥವಾ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀವು T ಹಾಫ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 16 ಮಿನಿಟ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. 75% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎರಡು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ಸು ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡು, ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 50%, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 25%, ಎರಡು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 75% ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 63. Point out the wrong statement for the first order reaction. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ
per minute ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. per mole per minute ಇದೆ, that is only minute inverse ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು rate constant. Next 64, T 1/4 can be taken as the time taken for the concentration of the reactant to drop to 3/4 of its initial value. If the rate constant for a first order reaction K is K, then the T half can be written as ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಟಿ 1/4 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ T 1/4 can be written as 2.303 divided by K into log 1 divided by 3/4. That is equal to ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ 2.303 divided by K into log 4/3 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? 4/3. So that is going to be equal to final answer ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. T 1/4 is equal to 0.29 by K. So option C ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Okay, right. Question number 65. In a first order reaction A giving rise to B, if K is rate constant and initial concentration of the reactant A is 0.5 molar, then the half-life is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ half-life? Correct. Yes. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣಂತೆ. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಟಿ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಹಾಫ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ, ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಟಿ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 divided by K into log 2. That is going to be equal to, ನೋಡಿ log 2 ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. ln of 2 divided by K is equal to T half. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರೈಟ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ನ ಬೇಸ್ 10 ಲಾಗರಿದಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. Consider the reaction 2A plus B giving rise to products. When concentration of B alone was doubled, the half-life did not change. When the concentration of A alone was doubled, the rate increases by 2 times. The unit of rate constant for this reaction is, okay, ನೋಡಿ. So that is going to be ಏನಿರುತ್ತೆ, unit of rate constant for this reaction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A is going to change, okay, did not change half-life andre that should be first order reaction. A follows first order, B follows ನೋಡೋಣ. Okay, so that is going to be ಏನಾಗಿರಬಹುದು, the unit of rate constant. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, since the doubling the concentration of B does not change the half-life, right? And the reaction is first order with respect to B. The order of the reaction with respect to A is equal to 1 because the rate of the reaction doubles when the concentration of A is doubled. ಹಾಗಿದ್ರೆ that should be with respect to A 1 ಇರುತ್ತೆ, with respect to B 1 ಇರುತ್ತೆ. So second order ಗೆ unit later per mole per second. Okay, next question number 67. The decomposition of N2O5 occurs as follows, and it follows the first order kinetics. Therefore, the reaction is unimolecular, bimolecular. T half is directly proportional to A to the power of 0. None of these. So, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ half-life for nth order is given by ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, nth order T half. Okay, T 1/2 is directly proportional to A to the power of 1 minus n. Correct? First order 1 minus 1 andre 0. Therefore, T half is directly proportional to A to the power of 0. Correct alva? Next, question number 68.
A first order reaction already ಬಂದಿದೆಲ್ಲ, so option C ಆಗಿದೆ, ಇದು repeated question. Next, for the first order reaction, the plot of log a minus x against time is a straight line with a negative slope equal to first order reaction ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ negative slope that is going to be minus k divided by 2.303 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in a reaction A giving rise to product, when start is made from 8.0 into 10 to the power minus 2 moles of A, half-life is found to be 120 minutes. For the initial concentration 4.0 into 10 to the power minus 2 molar, the half-life of the reaction becomes 240 minutes. ಹಾಗಾದ್ರೆ order of the reaction ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, 0, 1, 2 and 0.5. So let us see this one. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ratios ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣಂತೆ. T half at first condition divided by T half at second condition, that is equal to A2 by A1 to the power of n minus 1. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ T half ಏನಂತೆ 120 by 240 is equal to 4 into 10 to the power minus 2 divided by 8 into 10 to the power minus 2 to the power of n minus 1. That is equal to n value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಂತೆ 2 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? Yes. So ಹಾಗಿದ್ರೆ it is a second order reaction. Second order. Question number 71. The value of rate constant of a pseudo first order reaction depends on the concentration of reactants present in small amount, depends on the concentration of reactant present in excess, is independent on the concentration of reactants, depends only on temperature. Okay, so that is going to be an option B, depends on the concentration of the reactant present in excess. In a Haber process, the manufacture of ammonia, the following catalyst is going to be used. Yaudu? Iron with molybdenum as a promoter. Correct? Right. Next, what is the activation energy for the reaction if its rate doubles when the temperature is raised from 20 to 35 degrees Celsius? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, log K2 by K1 is equal to EA divided by 2.303 R into T2 minus T1 divided by T1 T2. ಹೌದಾ? That is equal to, substitute ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ log K2 by K1 ಕೊಟ್ಟಿದಾರಂತೆ twice, ಅಂದ್ರೆ log 2 is equal to EA, ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿರೋದು ಅವರು. 2.303 into 8.314 into T2 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 35 degree Celsius. ಕರೆಕ್ಟಾ? 35 degree Celsius ಅಂದ್ರೆ 308 minus 293 20 degree divided by 293 into 308. So EA value solve ಮಾಡಿದ್ರೆ it is going to be 34.7 joule ಅಥವಾ kilojoule per mole ಬಂದಿರುತ್ತೆ. 34.7 kilojoule per mole. Okay, option B. Next, a reaction having equal energies of activation for forward and reverse reaction has, correct? That's going to be delta H. Enthalpy change will be 0. ಏನು change ಆಗಲ್ಲ. Next, in an exothermic reaction, if delta H is the enthalpy, then activation energy is, okay, activation energy ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? So ಇದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. The activation energy depends on the nature of chemical bonds undergoing
rupture during chemical reaction, and it is independent on the enthalpies of the reactants and products. Okay, right. So, hagidre, that is going to be independent on enthalpies of the reactants. Next, question number 76. In the Arrhenius plot of ln of k versus 1 by t, a linear plot is obtained with a slope of -2 into 10 to the power 4 Kelvin. The energy of activation of the reaction is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣಂತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ k is equal to a into e to the power minus ea by rt. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವರು ln of k is equal to ln of a minus ea by rt. Right? ಹಾಗಾದ್ರೆ for ln of k versus 1 by t, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ 1 by t ತಗೊಂಡ್ರೆ ln of a ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ -2 into 10 to the power 4 Kelvin ಅಂತ. Therefore EA is equal to 8.3 into 2 into 10 to the power 4 joule per mole. Therefore EA is equal to 16.6 into 10 to the power 4 joule per mole. ಹಾಗಾಗಿ that is equal to 166 kilojoule per mole. ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಬರೀಬಹುದು ಹೀಗೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್. Question number 77. The rate of reaction is doubled for every 10 degree rise in temperature. The increase in reaction rate as a result of temperature rise from 10 degrees to 100 degrees is, okay, 10 degrees to 100 degrees ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ that is equal to 2 to the power of 10 and 100 ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90 by 10, that is equal to 2 to the power of 9. ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 2 to the power of 9, 256 into 512 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 512 ಟೈಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 78. Plots showing the variation of rate constant with the temperature are given below. The plot that follows Arrhenius equation is, already ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, the rate constant increases exponentially with the temperature. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ln ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 79. If the activation energy for the forward direction reaction, if a forward reaction is 150 kilojoule and that of reverse is 260 kilojoule, what is the enthalpy change for the reaction ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ delta H is equal to EA for forward minus EA for backward reaction. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು? 150 minus 260 is equal to 110 kilojoule per mole. minus 110 ಬಂದಿದೆಯಂತೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 80. Activation energy of a chemical reaction can be determined by, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Evaluating the rate constant at standard temperature, evaluating velocities of reaction at two different temperature, evaluating rate constant at two different temperature. ಹೌದಲ್ವಾ? ln of k2 and k1, t1 and t2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
In respect of equation, right? In chemical kinetics, which one of the following statement is correct anta kelidare? Okay. A is adsorption factor, frequency factor alvadu. Okay. EA is energy of activation. ಇದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. R is Rydberg constant, gas constant. K is equilibrium constant anta ide. No, it's a velocity constant. Therefore, option B is the correct one. Next, rate of reaction can be expressed by Arrhenius equation. EA represents ಏನನ್ನ represent ಮಾಡುತ್ತೆ? Okay, that is going to be the energy below which colliding molecules will not react. ಅದನ್ನ activation energy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Minimum energy required to convert into product. Right. Next, the minimum energy required for the reacting molecules to undergo reaction is known as, that is called as what? Activation energy. Next, 84. The reason for almost doubling the rate of reaction on increasing the temperature of the reaction system by 10 degrees Celsius is 10 degrees Celsius ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ temperature ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ collision frequency ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. The number of possible collisions which are increasing as the temperature increases. Therefore, rate of the reaction almost doubles or triples. Next, the slope in Arrhenius plot is equal to, already ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, it's a negative slope minus EA divided by 2.303 R. Next, question number 86 anta. The activation energy for the reaction is 9 kilocalories per mole. The increase in the rate constant when its temperature is increased from 298 to 308 is, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2.303 into log K2 by K1 is equal to EA by R into T2 minus T1 by T1 T2. Okay, therefore log K2 by K1 is equal to 9 into 10 to the power of 3 divided by 2.303 into 2 into 308 minus 298 whole divided by 298 into 308. So solve ಮಾಡಿದ್ರೆ log K2 by K1 is equal to, ಅಥವಾ K2 by K1 is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1.63. correct, 1.63. ಹಾಗಾದ್ರೆ K2 is equal to 1.63 K1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ K1 is equal to, increase in K1 is equal to K2 minus K1. K2 minus K1 by K1 into 100. That is equal to 1.63 K1 minus K1 divided by K1. That is equal to 63% ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 63%. Option A. Next, question number 87. In a reversible reaction, the energy of activation of the forward reaction is 50 calorie. The energy of activation for the reverse reaction will be, okay, activation energy ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. So option B is the right answer. Okay na? Right. Next, a catalyst ಕೆಲಸ ಏನು? Which increases the rate of the reaction by decreasing activation energy by providing an alternative pathway ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Question number 89. Which of the following statement best describes how a catalyst works ಅಂತ?
Okay, already ನೀವು ಈ ಅರ್ಥನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. So answer is option C, right? In terms of collision theory of chemical kinetics, the rate of a chemical reaction is proportional to ಯಾವುದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ collision theory ನಲ್ಲಿ number of collisions per second, ಇದನ್ನ frequency ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. Okay, next question number 91. According to collision theory, which of the following is not a true statement concerning the catalyst? A catalyst changes the temperature of the reaction. ಈ catalyst ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. Activation of reactant to become product ಅಷ್ಟೇ. Next, option A ಆಗುತ್ತೆ. Question number 92. Which of the following influences the rate of a chemical reaction performed in solution? So, temperature, activation energy, presence of a catalyst, all of the above. Okay, ಎಲ್ಲವುದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, they are influencing. Therefore, all of the above influences the rate. Next, question number 93. How can be activation energy of a reaction be determined graphically? Right? So, already ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, so option D, right? Next, the Arrhenius equation expressing the effect of temperature on the rate constant of the reaction. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, Arrhenius equation ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. So A is equal to K is equal to A into e to the power of minus CA by RT. Next, in Arrhenius plot, intercept is equal to ಯಾವುದು intercept ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, that is going to be option B, ln of A. Next, question number 96. A chemical reaction was carried out at 300 and 280 Kelvin. The rate constants were found to be K1 and K2 respectively. Then ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? Right. ನೋಡಿ, K1 is equal to 4K2. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, the rate constant doubles for 10 degree Celsius rise in temperature. For 20 degree rise, the rate constant will be 4 times. Okay, na? Right. So option C, K2 is equal to 0.25 into K1. Correct. Next, question number 97. For a first order reaction, right? Already ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, this is going to be option D ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, question number 98. Collision theory is applicable to first order reaction, zero order reaction, bimolecular reaction, intramolecular reactions ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So it's going to be collision theory is applicable to bimolecular reactions. Okay, next. According to the collision theory, the rate of reaction increases with temperature due to ಯಾಕೆ greater number of collisions ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 100. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್, which of the following has been used to explain the subject of chemical kinetics ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Collision theory of bimolecular reaction, the activated complex theory, Arrhenius equation, all of these. ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we have already explained to know that chemical kinetics ಅಂತ. Okay, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, all of these has been used to explain the subject of chemical kinetics ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಾಗಿತ್ತು
ರೈಟ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು MCQs. ಇನ್ನೇನ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣಂತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.